जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन तोम तोम जनन जनन तनन तनन तोम तोम जनन जनन तनन तनन गीत धुनि कुतक धीम्ना त्रिकिट तो नाच रहे गोरी ताल तै तुम तिरगुतुम गीत धुनि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Welcome to RNXLO present Shankara Super Singer Season 4. Let's start today's episode with a thought from Swami Vivekananda. Swami Vivekananda tells us that a person who is not influenced by anything materialistic is immortal. With that thought, let's start today's episode with our first contestant for today, Gangadharan from Kerala. Let's watch his performance.
sa sa re ga re sa re ga pa Shri Parvati ga re sa re ga pa ga re ga pa Shri That was a splendid performance by Gangadharan. Let's see what our judge Shanti ma'am has to say about the performance. You started with an outline of Bhauli. The song was in Bhauli, but in Alapne it was looking more as Bhupalam. So the Sani Tapa phrase was not seen at all, which is required for Bhauli. It was resembling more of Bhupalam. But the song is actually Dikshita's composition, which is sung in Bhauli. But a nice presentation, very soulfully rendered. You just touched on the swaras. I expected more from you. Anyways, all the best. Thank you, Shanti ma'am, for your comments. Over to Mahati ma'am for the comments. Shri Parvati Parameshwara. In Bhauli, it was nice. It's quite a rare rendition. But then, in this stage of Shankara Super Singer, we do expect some more showcasing of your Manodharma, like singing a raga, a Kalpanaswara, an Araval, and all that. There are contestants who even sing a small RTP for this given time. So I think you could have taken up something more challenging. Maybe you should have given it a thought. All the best. Thank you, Mahati ma'am, for your comments. Let's see what our judge Mahesh sir has to say about the performance. Beautiful and authentic rendition. ஒருத்தர் தீக்ஷிதர் கிருத்தியை பாடினாலே போதும், அது மகாசித்தி. ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு ரியலி சிங் எனி மனோதர்மா ஆர் எனி திங். ஸோ அந்த பௌலியில் ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வரோ இட் மேக்ஸ் மீ ரிமெம்பர் டிகே ஜே சார் யூஸ் டு சிங் திஸ். அந்த சாகித்யம் அப்படியே மனசில் பதியும். ஸோ இன் தேட் வே யூ ரெஜிஸ்டர்ட் த கம்ப்ளீட் சாகித்ய பாவா. அந்த ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வரோ, அந்த பரமேஸ்வரோ ஸ்ரீ பார்வதி, அந்த சாகித்ய பாவம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த இதில் அது இட் கம்ஸ் ஒன்லி வித் த டியூட்டிலிச். அண்ட் ஆல்சோ அந்த கேட்டு 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 வாத்தியார்ட்டேந்து கத்துண்டு வரும்போது தான் அந்த இது அந்த zest for the music will happen. And whenever one can sing Dikshitar Kriti, then that shows that the diction is really on the real traditional and authentic. There is a profound way of doing Carnatic music. That's why I'm saying a little extra, because Dikshitar Kriti is so scholarly compositions. So ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் பாடின விதம். And also the way you presented really takes a great respect. Good singing, neat singing. Good luck. Thank you sir for your comments. If you like Gangadharan's performance and want to see him in the finals, take your phone and type contestant code and SMS it to us on 9880677833. Before we go in for a break, let me ask you a question. What is the largest temple located in Nepal which is dedicated to Lord Shiva named as? Let's see the answer after a small break. Welcome back to Arun XLO present Shankara Super Singer Season 4. Before we went in for a break, I asked you a question. What is the largest temple in Nepal which is dedicated to Lord Shiva named as? The answer to this question is Pashupatinath Temple. Our next contestant for today is Amit from Mangaluru. Let's watch his performance. Yeah.
कल्याणिये पार्वतीये देविये गिरिजये कल्याणिये पार्वतीये सर्वदुःखಗಳ ಕಳೆಯು ತಾಯನ್ನ ಸರ್ವದುಃಖಗಳ ಕಳೆಯು ತಾಯನ್ನ ಒರೆ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಳ ದೇವಿಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಳ ದೇವಿಯೇ ಆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ದೇವಿಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಳ ದೇವಿಯೇ ಸರ್ವಭೋಗ ಸುಖಬೇಕು ಸರ್ವಭೋಗ ಸುಖಬೇಕು ಶರ್ವಾಣಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸೋ ಗರ್ವವಳಿಸಿ ಮಾತೆಯೇ ದೇವಿಯೇ ಭವಾನಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಶಂಕರಿಯೇ ಶುಭಕರಿಯೇ ಶಂಕರಿಯೇ ಸದವಮರೆ ಶಂಕರಿಯೇ ಮವದಸ ಪದಸ ಸ ಶಂಕರಿಯೇ ಶುಭಕರಿಯೇ ಆ ಶಂಕರಿಯೇ ಆ ಶಂಕರಿಯೇ ಶುಭಕರಿಯೇ ಶಂಕರನರ್ಥಾಂಗಿಯೇ ಶಂಕರನರ್ಥಾಂಗಿಯೇ ಕಿಂಕರ ಪುಟ್ಟಾರ್ಯ ಕವಿಗೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಜನನಿಯೇ ಕಿಂಕರ ಪುಟ್ಟಾರ್ಯ ಕವಿಗೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಜನನಿಯೇ ಕವಿಗೆ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಜನನಿಯೇ ಜನನಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಕಳೆಯು ತಾಯನ್ನ ಒರೆ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ಜನನಿಯೇ ಭವಾನಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ 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 That was an amazing performance. Let's see what our judge Shanti ma'am has to say about the performance. You started with an alap in Rag Durga, I think. And neat presentation. We expect more Manodharmam in this round. Otherwise, your presentation was nice, but in this round, you will get more marks only
if you sing more of Manodharma. Anyways, all the best. Thank you, Shanti ma'am, for your comments. Over to Mahesh sir for the comments. Beautiful and charming and joyful singing. Very beautiful, Durga. We call it as Suddha Saveri. And whole of the song was just filled with so much of joy listening to you. And in your voice, it was sounding so good. And the cherry on the top was the harmonium. Because Shruti Mata, Laya Pita, and the Shrutiyoda சேர்ந்து லயம் சேரும்போது அது it just takes you to the different level. And your singing is very beautiful. Just forget about the price concept. I mean, like, singing by itself is a gift for us. If one can sing, with the Shruti, that is the highest level of achievement that one can really do on the artistic perspective. For me, that's my simple thought. I mean, that's my observation. So, நீங்க ரொம்ப நல்லா பாடினேன். Your compositional value was very good, and your talent of singing and also playing along with the harmonium is a very beautiful thing to hear. And equally, other singers are also giving their best, but you have given a better one. I really, I like that, and good presentation. Good luck. Thank you, Mahesh sir, for your comments. Let's see what our judge Mahati ma'am has to say about the performance. I've always been a fan of your renditions. Now Rag Durga, it was nice. Just avoid this usage. Come to the Devata straight. Sa ni the, don't touch that knee. So that is one small thing that I can find. Otherwise, I think there is a natural singer in you, which really takes over all of this. So definitely you transport us to a different world with that innocent singing. So all the best. Thank you, ma'am, for your comments. If you liked his performance and want to see him in the finals, take your phone and type contestant code and SMS it to us on 9880677833. Let's see our next contestant for today, Kirtana from Mysore. Let's watch her performance. पतित पावन निवे गतियनि निज मोग पतित पावन निवे गतियनि निज मोग पतित पावन गति गनि निज मोग पतित पावन निवे गति गनि निज मोग पतित पावन
गति गति निज मोग पतित पावन नीवे गति गति निज मोग पतित पावन सानिदा पामगरे सदे गामते गमपतित पावन गति सन्निधरि सन्निध सानिदा पम पतित पावन दपसा सादि गति सन्निध पदम गति सन्निध गति सन्निध रि सन्निध प गति सन्निध रि सन्निध प मगरि गम पतित पावन सारि गरि सनि ग द गरि सनि द सनि द प म गम पतित पावन द प म गरि सरि ग म प गरि सनि द रि सनि द प सनि द प म पतित पावन द प स स सारि गरि सनि द द सरि सरि रि रि सनि द सा सा नि द प म गरि सरि ग म प द प सनि द द सरि रि 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 सनि द सा रि गरि सनि द द सरि स ग रि गरि सनि द स रि सनि द प द द प द प म ग म प प प प सा रि सरि ग म रि ग रि ग म द ग म द सरि स स स स ग रि गरि सनि द स रि सनि द प द द प द प म ग म पतित पावन नीवे That was a beautiful performance by Kirtana. Let's see what our judge Mahanti ma'am has to say about the performance. பூர்வி கல்யாணி குட் அட்டெம்ப்ட். எனக்கு என்ன தோன்றுறது, நிறைய சங்கத்தீஸ் வந்து கொஞ்சம் வழுக்கி போகிறது. ஒரு கிளாரிட்டி வைல் யூ சிங், அது இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வரணும் கண்டிப்பாக. அண்ட் ஸ்ருதி சானிதா பா, ஸோ ஆங்கர் நோட்ஸ் அதெல்லாம் சா பா சா எதுக்கு நம்ம முதல்ல கற்றுக்கிறோங்கிறதே இதுக்கு தான். ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் டு சா, ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் டு பா, இது இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அங்கே சில இடங்கள் வந்து லிட்டில் யூனோ ஸ்ருதி கொஞ்சம் அங்கே இங்கே போயிருக்கு. அது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணால் சரியாயிடும். ஐ திங்க் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே அதெல்லாம் போயிடும். அண்ட் வைல் யூ ப்ராக்டிஸ் ஜஸ்ட் பி காஷியஸ். ஸ்ருதி வால்யூம் நல்லா வச்சுட்டு அழகாக எல்லா நோட்டும் சேர்றதான்னு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நெவர் ஹரி டு சிங் அ ராகம், கல்பனா ஸ்வரம் அண்ட் ஆல் தட். அது ஹரி பண்ணி அதை வரவழைச்சோன்னா லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்காது. ஸோ இஃப் யூ நீட் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் ரிசல்ட், லைஃப் லாங் கூட வரணும். அதாவது மனோதர்ம சங்கீதம் அப்படிங்கிறது நம்ம டெவலப் பண்ணுற ஒரு விஷயம். இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நெவர் லைக் ஐ டெவலப்ட் மை மனோதர்ம சங்கீதம். இட்ஸ் நாட் இட், யூ ஆல்வேஸ் டெவலப் இட் லைஃப் லாங். ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். Thank you, Mahanti ma'am, for your comments. Let's see what our judge Mahesh sir has to say about the performance. Very dynamic singing and presentation of the Purvi Kalyani, and Raga Lapana was very good, and with the Kalpana Swaram and the Neravel was very good, and you have a very beautiful voice. I keep telling that the girls has a little, they were not comfortable on the low, but in your case, you are so comfortable on the low. It's all how we practice, and also அந்த கிடைச்சதை வந்து நம்ம எப்படி திருத்திக்கிறோமோ, நம்ம லோவர் ரேஞ்சோ ஹையர் ரேஞ்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் யுவர் சிங்கிங் யூ ஹாவ் அ கெப்பாபிலிட்டி அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் அ வெரி குட் ஸ்ட்ரென்த் இன் யுவர் வாய்ஸ். Please do practice. And I also have a question where like there were two gatams sitting in the behind so beautifully. Since my father used to collect so much gatam from different gurus, வில்வாத்ரேயர் கிட்டேருந்து வச்சிருந்தார் ஒரு கட்டம். இந்த பின்னாடி இருக்கிற கட்டம் நான் ஜூம் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ வாய் சின்னதாக இருந்தது. ஸோ I was quite curious to know where it is from. I'm mostly from Bangalore because this setup
usually comes there. But I'm so happy because it really brings a very beautiful ambience. In the first round, you see people just lavishly have a very beautiful background. But in the Mari background, I'm sure it is from some school or setup. I don't know. But this really adds a nice feel to the presentation. And your presentation was wholesome and very dynamic. Very good. Keep it up. Good luck. Thank you, Mahesa, for your comments. Over to Shanti ma'am for the comments. You started with a brief alapna in Purvi Kalyani, a Mysore Vasudevacharya's composition. Very nice presentation. Niraval was nice, but even the flow could have been better. And the swaras were carefully presented, and your voice is very nice, and overall a nice presentation. Korvai was nice. All the best. Thank you, ma'am, for your comments. If you liked Kirtana's performance and see her as a potential winner, take your phone and type contestant code and SMS it to us on 9880677833. Before we take a break, let me ask you a question. On which river bank is Badrinath temple located at? Let's see the answer after a small break. Welcome back to RNXLO present Shankara Super Singer Season 4. Before we went in for a break, I asked you a question. On which river bank is the Badrinath temple located in? The answer to this question is the Alakananda river. Our next contestant for today is Sharanya from Mangaluru. Let's watch her performance.
performance by Sharanya. Let's see what our judge Shanti ma'am has to say about the performance. You sang Baro Krishnaya, a Ragamalika, Kanakadasa's composition, beautifully rendered and very soulful rendition. Ma. Your voice has got that, divine, presentation, and keep working on your singing, and you have the potential, and still some places the perfection, the clarity in the sangatis and the presentation, the perfection is required, and we expect more manodharmam in this round. That was missing, but you've got a very good future, and I loved your rendition. All the best. Thank you Shanti ma'am for your comments. Let's see what our judge Mahati ma'am has to say about the performance. Baro Krishnaya, one of my favorite kritis. It was nice, but at this level of competition, your co-contestants are all performing Ragam Tanam Pallavi, etc. So Manodharma Sangeetam definitely welcome at this level of this competition. So, and also Kankana Karadalli, I want you to check on that. It sounds like Sindhuvairavi to me. Pongalaludu, that place sounds very much like Sindhuvairavi to me. Just check the phrasing with your guru, and all the best. Thank you Mahati ma'am for your comments. Over to Mahesh sir for the comments. Beautiful rendition, a masterpiece of Kanakadasa, Baro Krishnaya. அது ரொம்ப அழகாக பாடினேள். And it started with the மாண்டு மிஸ்ரப்பீலு ஜோன்புரி போய் வந்து இந்த ராகத்துக்கு உண்டான பாவம் வந்து அந்த சாகித்யத்துக்கு இருக்குது. அந்த சாகித்யத்தை we have to present it properly. That you really did a great job of delivering the sangatis in a neat way. Because my teacher usually says this, சங்கத்தியை மாத்தாமல் பாடணும் அப்படின்பா. ஸோ அந்த சாகித்யத்தை வந்து கரெக்டாக 1 2 3 1 2 3 இத்தனை சில ராகத்துக்கு சில பாட்டுகளுக்கு 8 சங்கதி, தாரணி தலசு கொண்டினி அந்த மாதிரி சாகித்யத்துக்கு வந்து 7 சங்கதி, சரணத்தை அம்பாத்திர சுந்தரியில் வரும்போது இட் ஆல்மோஸ்ட் 6 to 7 சங்கதிஸ் வில் கம். ஸோ யூ பியூட்டிஃபுல்லி ரெண்டர்ட் இன் அ வெரி நைசர் வே தட் இட் வாஸ் ஸோ சார்மிங், and to hear that was very good. And you're so young enough, you have a long way to go. Please do practice more manodharma, which can really take your presentation to the next level, where you can really create some nice music for sure for the next generation. So good luck, and let's see how others are also competing. So take the spirit and give us more like this. Good luck. Thank you sir for your comments. If you like Sharanya's performance and want to see her in the finals, take your phone and type contestant code and SMS it to us on 9880677833. Before we go in for a break, let me ask you a question. How many Shakti Pitas are there in the world? Let's see the answer after a small break. Welcome back to Arun XLO presents Shankara Super Singer Season 4. Before we went in for a break, I asked you a question. How many Shakti Pitams are there in the world? The answer to this question is 51 Shakti Pitams. Our next contestant for today is Shri Shah from Bengaluru. Let's watch the performance. भवनुतनाहृदयमुन रमिम्पुमु भवनुतनाहृदयमुन रमिम्पुमु भवनुतनाहृदयमुन रमिम्पुमु बडलिकतीरा
बडलिक तीरा बडलिक तीरा भवनूतनागरय भवतारगनातो बहु भवतारगनातो बहु भवतारगनातो बहुबल्किन भवतारगनातो बहुबल्किन भवतारगनातो बहुबल्किन बडलिक तीरा बहुबल्किन बडलिक तीरा कमल संभवनूत नागदयमुन रमिंपु पवन सुत प्रियतन कई तिरिगिन पवन सुत प्रियतन कई तिरिगिन बडलिक तीरा भवन मुचेरिननु वेरविल्दिन भवन मुचेरिननु वेरविल्दिन बडलिक तीरगमल भवनूतनागृत यमुनरमिंपु भवनूत पगरि सरि भवनूत गबगरि गरि गरि सरि सरि सदा सा पद सा रि भवनूत सरि गपद सरि गरि सदा बग पगरि सरि भवनूत सदा बग पद त बगरि गप पगरि सरि भवनूत गगरि रि सदा सा गरि रि सदा रि सदा गरि रि पग ग द ब सदा रि द गरि बगरि सदा सा गरि सदा बद रि सदा बग प सदा बग प द द प गरि ग द प गरि ग प प गरि गरि ग द बरि स रि ग द बग प ग प गरि सदा सरि भवनूतनागृदयमुनरमिंपु बडलिक तीरा That was an amazing performance by Shisha. Let's see what our judge Shanti ma'am has to say about the performance. You started with an alapana in Mohanam, a Tyagaraja's composition. It was very nice. Your voice was nice, and some places were flat. Keep a watch on the pitch, and swaras were nicely presented. All the best. Thank you, Shanti ma'am, for your comments. Over to Mahesh sir for the comments. Bhavanuta, the famous composition of Tyagaraja on Mohanam, and you rendered it very nicely. The whole composition was very good, but I was just wondering, in some places, I mean, as you know that when we do vinyasa, we should be very confident. Sarigapadasa is Mohanam, Rigapadasa is Bilahari. So when you want to distinguish between Mohanam and the Bilahari, be sure that Sadapagarisa is identified. Because some of the places I had an illusion that அப்படின்னு வழுக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ நம்ம ஸ்வரம் பாடும்போது ஆலாப்பனை பாடும்போதும் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். தட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆப்சர்வேஷன். அண்ட் ஆல்சோ லோவர் ரேஞ்ச் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் எ லிட்டில் டிஃபிகல்ட். சாதா அந்த சா ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா the best way to overcome is that you have to raise your shruti. You're already singing in C. ஒரு கட்டையில் பாடுறேன். ஸோ நீங்கள் ரெண்டு கட்டையிலையோ
அட்லீஸ்ட் ஒன்றரை கட்டைக்கு துளி ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு ஒன்றரை கட்டையில் பாடினேன்னா ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஒரு கட்டைக்கு பாடினேன்னா டெஃபினெட்லி கீழே வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அப்சர்வேஷன் யூ ட்ரைங் டு ஷேர் வித் யூ, பட் ரெஸ்ட் வேர் ஆல் குட் அண்ட் யூ ஹாவ் அ குட் வாய்ஸ் அண்ட் ஐ என்ஜாய்ட் யுவர் மோகனம். குட் லக். Thank you, Mahesa, for your comments. Let's see what our judge Mahati ma'am has to say about the performance. Mohanam, lot of practice required because your notes are not sitting in one place. It's very shaky as you sing. Please practice because sa re ga pa da sa sa da pa ga re sa, it has to be in position. Ra ra na ra ra ta ra na. Whatever you sing, however fast or slow, it has to be in position. All the best. Thank you, ma'am, for your comments. If you like Srisha's performance, take your phone and type contestant code and SMS it to us on 9880677833. Before we end today's episode, let me take a thought from the Bhagavad Gita. Lord Krishna tells us that the peace of God is there with people whose mind and soul are in harmony and whose mind is free from desires and wrath. With that thought, this is Nitya signing off from Arun XLO present Shankara Super Singer Season 4. Namaste.